Hello everyone, welcome to another video. In this video, we are going to discuss some important MCQ questions on photosynthesis. This is the second part, so let's begin. Mole's half-leaf experiment explains that Mole's যে half-leaf experiment থেকে কি proof করা হয়েছিল? Carbon dioxide is essential for photosynthesis. Chlorophyll and water are necessary for photosynthesis. Light and water are essential for photosynthesis. Or all of the above are correct. The Mole's half-leaf experiment থেকে আমরা proof পেয়েছি that carbon dioxide is essential for photosynthesis. Oxygen during photosynthesis comes from water. That was proved with the help of O18 experiment by number 1 Rubin and Kamen, Hill, Warburg, Blackman. যে অক্সিজেন যেটা ফটোসিনথেসিস থেকে আসছে, ফটোসিনথেসিসের ওয়াটার স্প্লিটিং এর জন্য তৈরি হয়, সেটা O18 রেডিও আইসোটোপ দিয়ে প্রমাণ করেছিল রুবেন এন্ড কামেন। নেম দ্য সায়েন্টিস্ট হু পয়েন্টেড আউট দ্য ইম্পর্টেন্স of different wavelengths of light using green alga and aerobic bacteria. এর মধ্যে কোন সায়েন্টিস্ট যে লাইটের যে ডিফারেন্ট ওয়েভলেন্থগুলো ফটোসিনথেসিসের জন্য ইম্পর্টেন্ট সেটা এক্সপেরিমেন্টালি প্রুভ করেছিল ইউজিং গ্রিন অ্যালগা এবং অ্যারোবিক ব্যাকটেরিয়া দিয়ে? প্রিসলে, ইনজেনহাউস, কেবি, থাইম্যান আর এঙ্গেলম্যান? দ্যাট ইজ এঙ্গেলম্যান। এঙ্গেলম্যান যেটা প্রুভ করেছিল যে ডিফারেন্ট ওয়েভলেন্থস অফ লাইট আর ইম্পর্টেন্ট ফর ফটোসিনথেসিস। ফটোসিনথেসিসটা কি ধরনের রিঅ্যাকশন? অক্সিডেটিভ, এক্সারজনিক, ক্যাটাবলিক, রেডক্স রিঅ্যাকশন, এন্ডারজেনিক, অ্যানাবলিক, রিডাকটিভ, এক্সারজনিক, অ্যানাবলিক, রিডাকটিভ, এন্ডারজনিক অ্যান্ড ক্যাটাবলিক। Photosynthesis is redox reaction, endergenic and anabolic. The significance of light and chlorophyll in photosynthesis was discovered by যে ফটোসিনথেসিসের জন্য লাইট অ্যান্ড ক্লোরোফিল যেটা খুব প্রয়োজনীয় সেটা কে ডিসকভার করেছিল? প্রিসলে, এঙ্গেলহাউস, এঙ্গেলম্যান, ব্ল্যাকম্যান। এটা প্রুফ করেছিল এঞ্জেনহাউস। Wavelength of light responsible for immersion enhancement effect. Immersion enhancement effect জন্য কোন ওয়েভলেন্থটা রেসপন্সিবল ছিল? Only 680 nanometer, higher, only 680 nanometer, lower, infrared wavelength, both 680 high and 680 low. Answer is 680 এর উপরে এবং 680 এর নিচে দুটোটা ওয়েভলেন্থই এসেনশিয়াল ছিল। Next section is photosynthetic apparatus, pigments and pigment system. The process of photophosphorylation takes place in the photophosphorylation যে রিঅ্যাকশনটা সেটা কোথায় ঘটে? ক্লোরোপ্লাস্ট, রাইবোসোম, মাইটোকন্ড্রিয়া, সেল ওয়াল। কারেক্ট আনসার ইজ ক্লোরোপ্লাস্ট। ক্লোরোপ্লাস্টের ভিতরে যে ফটোফসফোরিলেশন রিঅ্যাকশনটা ঘটে। In pigment system 1, reaction center is pigment system যে ফটো সিস্টেম 1 এর রিঅ্যাকশন সেন্টারটা কি? P600, P680, P700, P720। তো PS1 এর রিঅ্যাকশন সেন্টার হবে P700 আর PS2 সেটা 680। Basic common structure of all chlorophyll comprises of ক্লোরোফিলের একটা বেসিক স্ট্রাকচার সেটা কি দিয়ে তৈরি? সাইটোক্রোম সিস্টেম, ফ্লেভোপ্রোটিনস, পরফাইরিন সিস্টেম, প্লাস্টোসাইনিন। ক্লোরোফিলের বেসিক স্ট্রাকচারটা
একটা পোরফাইরিন সিস্টেম থাকে, পোরফাইরিন রিং থাকে। হোয়াট ইজ দ্য বাই প্রোডাক্ট অফ ব্যাকটেরিয়াল ফটোসিনথেসিস? এর মধ্যে থেকে ব্যাকটেরিয়াল ফটোসিনথেসিসের বাই প্রোডাক্ট কোনটা? অক্সিজেন, CO2, সালফার, হাইড্রোজেন সালফাইড। ব্যাকটেরিয়াল ফটোসিনথেসিসের বাই প্রোডাক্ট হলো সালফাইড। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ক্লোরোফিল ইজ লেক অফ ফাইটল টেইল? এর মধ্যে কোন ক্লোরোফিলটার মধ্যে ফাইটল টেইল থাকে না? ক্লোরোফিল এ, ক্লোরোফিল বি, ক্লোরোফিল সি, ক্লোরোফিল ই। এর মধ্যে ক্লোরোফিল সি এর মধ্যে ফাইটল টেইল থাকে না। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং প্রোটিন ইজ মোস্ট অ্যাবান্ডেন্ট অন আর্থ? এর মধ্যে থেকে কোন প্রোটিনটা সবচেয়ে থেকে বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়? ক্যাটালিস, রুবিস্কো, অ্যামাইলেস, পেপসিন। এর মধ্যে থেকে রুবিস্কো সবচেয়ে থেকে বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়। ইট ইজ অ্যাবান্ডেন্টলি অকারিং এনজাইম অন আর্থ। আর্থের মধ্যে সবচেয়ে থেকে বেশি পরিমাণে এনজাইম রুবিস্কো। ইউনিভার্সাল ক্লোরোফিল ইজ? এর মধ্যে থেকে কোন ক্লোরোফিলটাকে ইউনিভার্সাল ক্লোরোফিল বলা হয়? ক্লোরোফিল এ, ক্লোরোফিল বি, ক্লোরোফিল সি, ক্লোরোফিল ই। কারেক্ট অ্যান্সার ইজ ক্লোরোফিল এ। এটাকে ইউনিভার্সাল ক্লোরোফিল বলা হয় কারণ এটা অল অর্গানিজমের মধ্যে পাওয়া যায়, অল ফটোসিনথেটিক অর্গানিজম। যারা ফটোসিনথেসিস করে তাদের মধ্যে পাওয়া যায়। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য সাইট অফ ফটোলাইসিস অফ ওয়াটার? যে ফটোসিনথেসিসের সময় যে ওয়াটারটা ভেঙে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন তৈরি হচ্ছে, এই যে প্রসেসটা হলো ফটোলাইসিস অফ ওয়াটার, সেটা কোথায় ঘটে? স্ট্রোমা অফ ক্লোরোপ্লাস্ট, ক্রিস্টি অফ ক্লোরোপ্লাস্ট, রাইবোসোম অফ ক্লোরোপ্লাস্ট, lumen surface of thylakoid membrane. Correct answer is lumen surface of the thylakoid membrane. That is inside the PS2. Photo system 2 এর মধ্যে ঘটে। Which one of the following is precursor of photochlorophyll? Photochlorophyll এর precursor কোনটা? Acetyl CoA, succinyl CoA, oxaloacetic acid, alpha ketoglutarate. Correct answer is succinyl CoA is the precursor of chlorophyll. Next is first step of in photosynthesis. Photosynthesis এর first step কোনটা? Joining of 3 carbon atoms to form glucose, formation of ATP, ionization of water, excitement of an electron of chlorophyll by photon light. Correct answer is excitement of electron of chlorophyll by photon of light. This is the first step in photosynthesis. During splitting of H2O, H plus is ultimately captured by? যে ওয়াটারটা যখন ভাঙে, ওয়াটারটা ভাঙলে H প্লাস যেটা নির্গত হয় সেটা কে ক্যাপচার করছে? ক্লোরোফিল, NADP, অক্সিজেন আর সাইটোক্রোম। এটা ক্যাপচার করছে NADP। At the time of splitting of H2O, which initially captures the electron? ওয়াটারটা যখন ভাঙে তখন দুইটা ইলেকট্রন রিলিজ হয়, সেই ইলেকট্রনটা কে ক্যাপচার করছে? ক্লোরোফিল, NADP, OH আর সাইটোক্রোম। ইলেকট্রনটা ক্যাপচার করছে ক্লোরোফিল মলিকিউল অফ PS2। PS2 এর মধ্যে যে ক্লোরোফিল মলিকিউলগুলো আছে সেগুলো ক্যাপচার করছে। In cyclic photophosphorylation, which one of the following is formed? সাইক্লিক যে ফটোফসফোরিলেশন তার মধ্যে কি তৈরি হয়? NADP, NATP, ATP, NADP plus H plus or O2, NADPH plus H plus ATP and O2.
যে সাইক্লিক ফসফোরাইলেশন, তার মধ্যে শুধু এটিপি তৈরি হবে, আর নন সাইক্লিকের মধ্যে এগুলো তৈরি হবে। ফিক্সেশন অফ 1 CO2 রিকোয়ার্স, একটা কার্বন ডাইঅক্সাইড ফিক্স করতে কি দরকার হয়? 6 NADPH plus 3 ATP, 2 NADPH plus 3 ATP, 4 NADP plus 3 ATP, 5 NADPH plus 3 ATP. 2 NADPH plus 3 ATP is required for fixation of single carbon dioxide. তো একটা গ্লুকোজ তৈরি করতে there is 6 কার্বন, তাহলে লাগবে আমাদের 12 NADPH আর 18 ATP দরকার হবে। Photooxidation of water in photosynthesis is associated with, যে ওয়াটারের যে ফটো অক্সিডেশন সেটা কার সাথে যুক্ত? সাইটোক্রোম B6, পিগমেন্ট সিস্টেম 1, পিগমেন্ট সিস্টেম 2, প্লাস্টোসায়ানিন। সে পিগমেন্ট সিস্টেম 2 এর সাথে অ্যাসোসিয়েটেড, PS2। ডিউরিং এটিপি সিনথেসিস ইলেকট্রন পাস থ্রু, এটিপি সিনথেসিসের সময় ইলেকট্রনটা কোথায় পাস হয়? ওয়াটার, সাইটোক্রোমস, অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড, আর এটা সাইটোক্রোমের মাধ্যমে পাস হয়। সাইটোক্রোম B6 কমপ্লেক্স যেটা, সেটার দ্বারা পাস হয়। Which pigment system immediately donates electron for the reduction of NADP? NADP তৈরি করার জন্য, রিডাকশন করার জন্য যে কোন পিগমেন্ট সিস্টেমটা ইলেকট্রনটা ডোনেট করছে? PS2, PS1, CO2, প্লাস্টোকুইনন। ইলেকট্রন ডোনেট করছে PS1। Photosynthesis is an oxidation reduction process. The material that is oxidized. ফটোসিনথেসিস যেটা, এটা অক্সিডেশন এবং রিডাকশন প্রসেস, এর মধ্যে থেকে কোন ম্যাটেরিয়ালটা অক্সিডাইজ হচ্ছে? CO2, NADP, H2O আর PGA? কারেক্ট অ্যান্সার ইজ H2O। ফটোসিনথেসিসের মধ্যে ওয়াটার যেটা, সেটা অক্সিডাইজ হয়। ফটো অক্সিডেশন অফ ক্লোরোফিল ইজ কল্ড, ক্লোরোফিলের যে ফটো অক্সিডেশন সেটাকে কি বলা হয়? নেক্রোসিস, ক্লোরোসিস, সোলারাইজেশন, ডিফোলিয়েশন। ফটো অক্সিডেশন অফ ক্লোরোফিল সেটাকে বলা হয় সোলারাইজেশন। Which element are present on oxygen evolving complex? অক্সিজেন ইভলভিং কমপ্লেক্সের মধ্যে কোন মিনারেলটা থাকে? ম্যাঙ্গানিজ, ক্লোরিন, ক্যালসিয়াম আর অল? এর মধ্যে থেকে সবগুলোই থাকে। ম্যাঙ্গানিজ থাকে, ক্লোরিন থাকে, ক্যালসিয়ামের দরকার হয়। Which one is copper containing complex? এর মধ্যে কোন কমপ্লেক্সটার মধ্যে কপার থাকে? ফেরোডক্সিন, প্লাস্টোসায়ানিন, প্লাস্টোকুইনন, সাইটোক্রোম। যে প্লাস্টোসায়ানিন যেটা, সেটার মধ্যে কপার থাকে। ডিউরিং ফটোসিনথেসিস, ফটোসিনথেসিসের সময় কি হয়? ওয়াটার ইজ রিডিউসড অ্যান্ড CO2 is oxidized. CO2 is reduced and water is oxidized. Both CO2 and water is getting reduced. Both CO2 and water get oxidized. Correct answer is CO2 is reduced and water is oxidized. That's why photosynthesis is both oxidative and reductive process. যেখানে মধ্যে কার্বন ডাইঅক্সাইডটা রিডিউস হবে, ওয়াটারটা অক্সিডাইজ হবে। Connecting link between light phase and dark phase of photosynthesis is,
যে ফটোসিনথেসিস যে দুইটা ফেজ, লাইট ফেজ এবং ডার্ক ফেজ, তার মধ্যে কানেক্টিং লিঙ্ক কোনগুলা? অনলি এটিপি, অনলি NADPH, or only NADH plus H plus, or ATP and NADPH? There is ATP and NADPH. This is the connecting link between light phase and dark phase. Dark phase and light phase এর মধ্যে connecting link হলো ATP আর NADPH. Which photosynthetic pigment converts nascent oxygen to molecular oxygen? এর মধ্যে থেকে কোন পিগমেন্ট সিস্টেমটা nascent অক্সিজেনটাকে মলিকুলার অক্সিজেনে কনভার্ট করছে? Chlorophyll A, carotenoids, phycobilins, chlorophyll B. The carotenoids. Hill reaction occurs in. Hill reaction কখন ঘটে? High altitude plants only, total darkness, presence of ferricyanide, absence of water. Hill reaction ঘটে in the presence of ferricyanide. Next section is dark reaction and C3, C4 and chem plants. In photosynthesis, CO2 combines with. photosynthesis মধ্যে কার্বন ডাইঅক্সাইডটা কার সাথে যুক্ত হয়? RUBP, ATP, ADP, PGA. In case of photosynthesis, CO2 যেটা সেটা RUBP এর সাথে যুক্ত হয়. So with that we came to end of this MCQ session. In the next video we will be continue to solve the upcoming MCQs from this section. So do stay tuned. Thank you all.